Na katika juhudi za kutunza mazingira nchini, kikundi cha vijana kimejitokeza kama mabalozi wa kuimarisha mali ghafi na wanyamapori kwa minajili ya kuhifadhi mali asili. Kikundi hicho kikiongozwa na Kevin Luzalo kimekuwa kikizuru maeneo tofauti nchini na mara hiyo walikuwa eneo bunge la Malava, Kakamega, kuelimisha umma manufaa ya kutunza mazingira kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Vijana hao wamejitwika jukumu la kuhakikisha kuwa upanzi wa miti na utunzi wa wanyamapori unaimarishwa kila uchao kulingana na maazimio ya malengo ya milenia. Aidha, mwakilishi wa masuala ya mazingira katika kaunti ya Kakamega, Aquila Wanga, amesema kuwa serikali ya kaunti kupitia Wizara ya Mazingira imeweka mikakati maalum kuhakikisha mipango ya utunzi wa mazingira inaboreshwa, hii ikiwa njia mojawapo ya kuwajumuisha vijana kwenye ruwaza ya kitaifa. It is very unfortunate that we feel that the government hasn't done much to conserve these biosphere reserves. And we also facing a challenge whereby many people don't want to accept that we are currently facing the climate change crisis. And through this denial, especially from senior political leaders, we find that even to the grassroots, the local mwananchi is not able to understand actually the effect of this environmental degradation. We have seen some of the wildlife that is going extinct, like let's say the white rhinos, and also the damages for Lake Victoria and the rest. So it's bad to see how our environment is going to be damaged in the next like 10 years. So we are trying to fight, and for the government it needs to do something. Tukiona uwepo wa vijana katika shughuli kama hizi, inatupa motisha kama county kuendelea kuwahusisha katika mipango yetu ili tuweze kukuza mazingira yetu na kuilinda inavyostahili.